nkhani meneyo ndi abodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. At the back of his mind, he wants to beat you. Because for him, failure was not an option. I fondly miss the days that when we were playing golf in early 2024, we would play and have small bets, 20, 30,000 kwacha. Kama mukakhala mulika gulu, mukakhala 10, aende kututolera 300. When he would shoot a best score, ndena mamuza kuti kuti bwana zona mufana ndipase 20,000. Demazati undipase imene yoyo ndaivutikira kuopsha imene yoyo. He would collect the money, fold it, put it in his pocket, and then he would look the other way, speak to the other guy and say kuti uyuyu ndichampunga nkati, uyuyu champunga nkati. He was a very religious person, a devoted Catholic who committed to observing the moral and ethical codes of his faith. Oftentimes, he would encourage us, Makosana, kumapemphera. We must always be thankful to the Lord. Whenever he traveled, or if you traveled with him to Mangochi, Blantyre, and Zuzu, he would always encourage you, in mama mando kapemphera, ndapeza chali chabo, inu sote ntipite remote. Such was his life. In acknowledgement of this grief, I will say this. Though our hearts are heavy as we continue to feel the weight of SKC's absence, we find strength in the friendship and love he gave us. We mourn deeply because he loved us deeply, and we loved him deeply too. He had a smile that lifted spirits, provided words of encouragement when most needed, and generosity that knew no bounds. He taught us that in friendships, true strength lies in compassion. We celebrate his life today because of the wonderful values he upheld, impacting the lives of many. To all of us, his friends, SKC set a very high Ubuntu standard, which we must learn from. He meticulously balanced the high demands of the office of VP, his family, strengthening and nurturing his long-founded friendships through love and compassion. And he in turn demanded nothing from us, just our time. Let us honor SKC not only by remembering him today, but by living in a way that reflects the values he embodied. May we be kinder. Is how SKC lived. In closing, let me say this. Though gone from our sides, SKC lives on in our hearts. His personal values of kindness, love, and compassion will remain with us forever. May we continue his journey of true friendship, love, generosity, and piousness. To Mary, Sean, and Lily, and to Tiwonge and Maria, we, friends of SKC, will always be there for you because he will do the same for us. Continue resting in peace, my dear friend Saulos. Thank you. Tiwempa Dr. DALITSO KABAMBE kuti atilankhule akatilankhula iwowa atilankhula inkosi ya makosi Goman ya nambala 5. Honorable Brighton Sakayisi, Minister of Education, Science and Technology, who is also representing the head of state at this event. Right Honorable the Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable MP Dr. NSAH SC, Your Excellency, the former President of the Republic of Malawi,
Your Excellency Dr. Joyce Banda, and the former First Gentleman, retired former Chief Justice Richard Banda, the former Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Usi, Honorable Alfred Gangata, MP, Minister of Youth and Sports, Honorable Feston Kawupa, MP, Minister of Defense, and all cabinet ministers here present. Your Grace, the Bishop Chilima, Bishop of the Diocese of Zomba, all priests, sisters, and all religious leaders here present. Your Majesty, Inkosi Yamakos Goman 5, Your Majesty, Inkosi Yamakos Mbera 5, and all traditional leaders here present. Right Honorable Atupere Muruzi, President of UDF, Bishop Malani Ntonga, Secretary General for Afford, and all other political leaders here present, all my colleagues in UTM, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Permit me to deliver my eulogy this afternoon in English, and later I'll do that at the second function in Ntcheu. To begin with, I and my colleagues in UTM are honored to be among the few speakers to speak at this solemn occasion of the unveiling of the mausoleum of our founding father of the UTM party. He was no ordinary man. We gather here today not because of the beauty and the imposing nature of the mausoleum that's going to be unveiled today, but rather because of the extraordinary man who once lived among us and is lying in that mausoleum. As others have said, and as we all know, he was no ordinary man. He was a father, a husband, leader, patriot, and indeed a darling for the nation. And if posterity is to judge us fairly, when people ask us, what was so special about your founding president? Perhaps the most logical answer that we could give is that he made us believe. When many youngsters wondered whether leadership could look so attractive, he made us believe. When merit in opportunities got replaced by nepotism, tribalism, cronyism, he made us believe that change can come. When integrity got marred with rampant corruption, he made us believe there could be a change. When the future looked bleak and uncertain to many, he made them believe. When Malawians doubted whether this nation can change for the better, he made us believe. This was his talent, not merely because of the office he held, not merely because of the speeches he delivered, not merely because of the movement UTM that he led. His greatest asset was that he restored belief among many Malawians. He restored belief of many opportunities that come along. He restored belief in excellence in public service. He restored belief that Malawi can be a better nation once again. And as today, as we stand 2 years down the line since his passing, we are confronted with a difficult truth. A nation can lose a leader.
A family can lose a loved one. A party can lose its founding president. But if we lose belief that inspired, then we have lost it all. The late founding president stood for something that was greater and more profound. Before people can build, they must believe. Before people can achieve anything in life, they must believe. Before a nation can rise, they must believe. That is why he returned again over and over again on that slogan in Ntcheu, Nzoteka Mbuye. When some heard this slogan, when some heard it as a slogan, he saw it as a mission. When some heard it as just mere rhetoric, he saw a future in it. When some heard it as a mere fallacy, he saw a destiny of a nation in it. Every time he said Nzoteka, he was really saying something much, much greater. He was saying, believe again. Believe in yourself. Believe in your country. Believe in the future of this nation. And slowly, steadily, and powerfully, he made us in UTM, the movement he led, to believe in him. He made graduates believe in their dreams. He made entrepreneurs believe in their ingenuity. He made professionals believe in their integrity. Yes, he made sportsmen believe in their talents. He made ordinary citizens believe that leadership could be bold, energetic, at the same time transformational. He made a generation of believers in Malawi who can believe in this nation once again. And perhaps that is why his loss is felt so personal to many of us, because it felt like possibility itself had been interrupted. It feels like a journey remains unfinished, a dream remaining incomplete, a story left hanging whilst watching it. But history teaches us that dreams do not die with the dreamers. Ideas do not perish with those that carry them. Movements do not end with those that began them. The responsibility, therefore, rests with us that remains today. And today, that responsibility begins and belongs to us. Because this mausoleum is not merely where our founding president rests. It is where our responsibility begins. It asks us, each one of us, will you continue to believe? Will you continue to build? Will you continue to strive? Will you continue to dream? Will you continue to say, Nzoteka Malawi can change? But if we stop believing, then we have misunderstood him. If we surrender to mediocrity, then we have misunderstood him. If we settle for less, then we have misunderstood him. For the founding president was never meant for surrender. He was built for possibility. He was built for purpose. He was built for service. And yes, he made us all believe in that. As the president of UTM myself, I stand here with conscious of a sacred responsibility. The movement I led, which was his brainchild, born out of his innermost conviction, the vision we carry was shaped by his courage and wisdom. The people who marched under his banner today first believed in him. The greatest tribute we can offer him today is not found in speeches. It is found in continuing and confronting the work that he began. It is found in serving with integrity. It is found in leading with courage. It is found in providing that which he started in that movement. And that movement remains alive. Not in the stones that we are seeing, not in the monument that we are seeing, not in this mausoleum that we are seeing, but it now remains in the hearts of millions of Malawians that he inspired to follow him and that he touched them. And honoring his memory also means honoring the truth. For a man who believed
in transparency deserves transparency. A man who believed in accountability deserves accountability. A man who served Malawi so diligently and faithfully deserves answers. Yes, the truth regarding the circumstance of his death must be pursued wherever evidence leads, without fear, without favor, yes, without any interference. That is not politics. That is justice. That is dignity. That is respect, because the man we honor today served Malawi with all that integrity that he deserved. We all owe him to him as a nation. Yes, one day, when the future generations come to this place, to this mausoleum, they will read his name. They will ask, who lies here? Let us answer, not just Mayor as a former vice president of the country. Let us tell them he challenged this nation of a mindset change. Tell them he inspired a generation of big dreamers. Tell them he showed us that leadership is service. Tell them that he showed us that courage matters. Tell them he reminded us that Malawi's future is not predetermined. It can be changed for the better. And yes, we can tell people he made us believe in ourselves. Today, we unveil this mausoleum, but more importantly today, we renew our commitment to a covenant to keep believing, a covenant to keep building this nation, a covenant to keep striving for the better, a covenant to saying, Nzotega Shmwene, we can turn this nation around. Because monuments preserves memories, but only people fulfills those dreams. Rest in peace, MPBN. Rest in peace, SKC. Rest in peace, son of the motherland. You made us believe. You made a generation of believers. You made Malawi believe. And because you made us believe, a journey does not end here. We will keep moving on with that belief until this nation changes around. To the family, Your Honor, Madam Mary Chilima, and everyone else, you will never walk alone. We will always be together. May God bless this nation. Thank you so much. Mene adi yankule tsopano ndi inkosi yamakosi Goman 5 akamaliza ngwenyama ndiyankhula adi yankule ndi Madam Mary Chilima. Yezoleyo! 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 Shani pansi madoda. How? Hai, zikomo. Shani pansi madoda. Shani pansi. Ulemu upite kwa nkosikazi nkulu akazanga amene alipo mpanoso. Olemekezeka Bright Nsaka amene mukuyimira His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Olemekezeka Vice President MP Jen Ansa muli pano. Wow, MP Angoma mundirole
mundilole kuti ndiyankhule ndimalize kena kono tikhoza kubebesana fake mukapanda kutero ndoti tikha tikuyankhula nthawi yayitali. Ulemu upite kwa a bishop Chilima ndi mpingo onse. Ulemu upite kwa former president Mai Joyce Banda komanso Bambo Richard Banda, Chief Justice SC retired. Ulemu upite kwa president achipani cha UTM Honorable KABAMBE, Honorable Gangata, komanso Mai Mary Chilima, Sean Chilima Bieni, Elizabeth Chilima Bieni. Ulemu upite kwa Ngwenyama Inkosi Amakosi Mberwa. Ulemu upite kwa Paramount Chief Kaduya, Temba la Matemba, Paramount Chief Lundu, Lanjano Lemwano. Amakosi tonse amene pano, maimpi amene pano, mafumu osiyanasiyana amene pano. Anthu eni akulandira ulemu alipo ambiri. Imvani kuti nonse mwalandiridwa ndipo landirani ulemu wanu. Osewalanso a former Vice President Michael Simuli pano. Ine monga Ngwenyama, tsiku la lero ndi tsiku loti ndili ndi chisangalalo komanso ndikuvanso kuwawa. Koma chimene chikutichulukirabe ndi chisangalalo chifukwa chonena kuti MPBN tinakhala nawo ndipo powadziwa iwo ndikucheza nawo ndikukhalira nawo limodzi. Zimenezo ndi zimene zimakumbukira ine ndipo ndi zimenezozo zimene zimandipasa ine chisangalalo. MPBN anali support system yamphamvu ndipo ine monga Ngwenyama ndikuthokoza kwambiri moyo wawo, chikondi chawo, ndipo mzimu wawo upitize kuusa mumtendere. Kwa Mai Chilima, Sean and Elizabeth, ife timakukondani ndipo tizakukondani nthawi zonse. Kwa tonse amaseko ngoni, kwa tonse dziko lino la Malawi tinataya munthu ufunikira ndipo pepani. Koma pali chinthu ichi chimene chikumandibwerera m'maganizo nthawi ndi nthawi. Fake ndimakhala ndikumananso ndi anthu osiyanasiyana amenenso ambiri nunso nkhope zanu mulipo mpano ndikuonani. Tikati takumana nthawi zambiri pakamwa pamakhala kuti MPBN Chilima anali munthu wabwino, anali munthu olimbika, anatilimbikisa izi, anatithandiza izi. Tiyeni chisangokhala chinthu chomangochikamba. Monga analili BN, aliyense payekha ali ndi umboni wake umene angakambire za iwo. Ndikutanthauza kuti pano nthawi yokamba takamba, pano tizichita, tizitha kuona kuti awodi amadziwa BN pamachitidwe awo. Awodi anali anzawo a BN pamachitidwe awo. Awodi nthawi yake BN anapatsapo mawu pamachitidwe awo. Kutanthauza kuti tikamakhala tikhale anthu ozipereka ku dziko lathu. Tikamakhala tikhale anthu omaganizira dziko lathu. Dziko lathuli kuti ipite patsogolo titani. Mawu aja nkanena BN imene ankakhala umayamba m'misonkhano mosiyanasiyana kumati osaopa, osafoka, tisasiye patipo pamenepo. Tipitirize ifeyo tisakhale amantha pokamba chilungamo, komanso ifeso tikhalenso oyambaso kupanga chilungamocho. Fake pena zikumatha kuchuluka m'madera mwathu mu dziko mwathu muno pamene iyeso amenenso siwa chilungamo akuloza nzake kuti siwa chani, siwa chilungamo. Penanso iyeyo amene ali ndi mantha kwambiriyo ndi amene akulozanso nzake kuti awa ndachani, ndi amantha. Nditiyeni tigwirane manja, tithandizane kuti dziko lathu tsogolo lowala imene MPBN ankaiona litheke. Izi zikuyambira kuchokera m'midzi mwathu, m'makomo mwathu.
mpaka ndakumafika muzipani zimene zilipo mudziko lino. Tigwirane manja. Tizitha kudziwa kuti lero pano ndi nthawi yopanga izi, pano ndi nthawi yopanga izi. Nthawi ya ndale, nthawi ya makampeni, ndi nthawi ya chani? Ya ndale, nthawi ya makampeni. Nthawi ya chitukuko ndi nthawi yopitira chitsogolo dziko lathu, izikhaso nthawi yopanga zitizo zimenezozo. Tizitha kusiyanisa andi apapa ndakambadala kunena kuti kuyambira m'midzi mwathu mpaka nakufika kwa atsogoleri athu andale. Faka choti tonsefe apa tili ndi chani? Udindo umene tikuyenera kuchita. Tikonde dziko lathuli, tikondane. Tizitha kudziwa kuti nthawi ino ndi nthawi yoti tigwirane manja tithandizane. Tsiku la lero sindinafune kuyankhula zambiri, koma kungokumbukira kuti Bwanji anali MP yodalirika, anali Vice President wodalirika, anali munthu kumpingo wodalirika, anali munthu kubanja wodalirika. Tonsefe tizamusowa Bwanji ndipo tizamkumbukira mpaka nakale. Tithokoze aboma akubanja po kukhazikitsa nyumba imeneyi imene sinayione padakali pano koma ndikudziwa kuti ndiyokongola. Chifukwa chodziwa amene MP Bwanji amachitira zinthu. Anali mfana wa workshop. Munthu oganiza mozama. Tikutha kuona kuti mbuyo muja panalibe mpanda apa panalibe gate. Ndi gate ndi mpanda umasunga zinthu zabwino zokongola ndithu. Ndipo chifukwa cha chimenechi tikufuna tithokoze the support imene mwatipasa boma, chikondi chimene mwatonesera, chimodzimodzinso kubanja. Tiye tipitirize kukhala limodzi, kugwirira ntchito limodzi. Ine ndi mawu amenewa tikuthokozeni nonse. Mulungu akhale nafe tonse amene tili pano, amene tafika pano, azinzawo a Bwanji, amakhosi, maimpi, mafumu tonse amene tili pano. Mutithokozeranso kwa president. Tayamika kwambiri. Mulungu akhale nanu nonse. Ine monga Ngwenyama ndimakukondani. How? Izi ndizimene amakonda Bwanji. Bwanji akakhala akamayankhula amakonda zati how. Tiwapemphe Madam Mary Chilima kuti atiyankhule. Akamaliza kutiyankhula Madam Mary Chilima atiyankhula ndi olemekezeka Alfred Ruan Gangata. Iwowa awapatsira Honorable Bride Msaka amene ndi mlendo olemekezeka. Kenako ambuye olemekezeka atiyankhula. Tiyende mwachangu pokhala pansi. Tiyende mosunga nthawi madodha. Zikomo kwambiri. Our guest of honor, Honorable Bride Msaka, our Bishop Chilima, our Excellencies, Right Honorable Dr. Jane Ansa, Mama Joyce Banda, and Honorable Dr. Usi Ulemwanu Ngwenyama, and our Queen, receive your ulem. Vivani mwina ndiponyeza protocol. It's my first time to speak. Moni, habari ndalongo. Poyamba ndikuthokozeni kwambiri pokhala nafe tsiku la lero limene tikupanga chiliza chaukondeka anga Dr. Saulos Chilima. Kunena zona, ngakhale padutsa zaka ziwiri ndi masiku atatu, ndidakali olemedwa, wofowoka, komanso othodwa ndi imfa ya Chilima. Dziko lopanda Chilima ndi dziko lolemetsa. Komabe ndinachiona kuti
mwina mwayi woti ndizathokoze zomwe zakhazi kuchitika zaka ziwiri zadusazi sindikupezanso, ndi ndilimbe mtima ndibwere pano ndithokoze kwa anthu osiyanasiyana amene atikuta zaka ziwiri zapitazi. Ineyo ngati mkazi wawo ndinali wodala kwambiri kukhala nawo zaka 25 bambo aja, moti thank you. Oh, thank you. Excuse me. Moti ndimaona kuti unali dalitso kwambiri pamoyo panga. Ndimawakumbukira a Dr. Saulos Chilima, osati ngati Vice President wa dziko, koma ngati Mkhristu wodzipereka kwa toto moyo. Nasangalala ntamva Ambuye akunena mawu omwewo ngati kuti anaona zomwe ndinakonza. Ndimakumbukira a Chilima ngati mamuna odziwa kukonda ndi kusamala banja lake, munthu wodziwa kukhala bwino ndi anzake, munthu yemwe amadziona kuti ndi wantchito chabe, komanso munthu amene anafera dziko lake. Kwa dziko anali mtsogoleri, kwa achinyamata anali muuni, kwa Malawi tonse anali chiyembekezo chathu, koma kwa ine ndi anawa anali mzati athu. Pamene dziko limaona mfana oganiza bo, osaopa, osatopa, osafoka, ine ndimaona munthu wansangala, munthu wachikondi, munthu wachifundo, munthu wodzichepesa, munthu othandiza anzake osayembekezerako china chilichonse. Koma kuposera zonsezi, a Chilima anali munthu wachikhulupiriro. Ubale wawo ndi Mulungu sunayambe chifukwa cha ndale, andi amene atimaona kupemphera sikuti amapanga zimene zakuti azizionetsera. Chikhristu chawo chinali maziko amene anamangirapo moyo wawo. Tsiku lina lililonse osatengera ntchito zawo kaya kuti chikuchitika ndi chani, amakatenga mphamvu kwa Mulungu. Amapereka nsembe ya misa tsiku lililonse. Olo tipezeke kuti mwina tikupita kumaliro anzathu achikatolika komwe kuti akakhale misa, mwina misa yo iyamba 10 koloko mamawa, a Chilima amapitabe misa yawo ya mamawa ya 6 koloko ndikukapempheranso ina ya 10 koloko. Ndikafunsa kuti koma simukanatha kungopita misa yomwe ija, amati ya izolinga ndizosiyana. Zoti misa inali chinthu choti chimathandiza kukhala moyo wa Ukristu kwambiri. Ambiri amafunsa kuti amakhala amakumana ndizo siyana, koma amapezeka kuti anthu akukhala nawo bwino omwe oti akwazunguzawo, koma lankho lake ndilosavuta. Ankapemphera munthu uja, kudzuka 3 koloko mama kupemphera, kupanga manovena, kusala, maziwa mamuna osala. Tikumbukira 2014 titasala pang'ono kukavota, anazanduza kuti ine ndipanga fast ya Estere. Ine ndata time sindimadziwa kuti fast ya Estere imayenda bwanji. Ndendata ndipanga nawo. Tinakhala 3 days osadya osamwa ulumadzi. Tsiku lomwe amamasula ndi tsiku lomwe tinakavota. Ndimaona pali chithunzi china chake amaoneka ataonderatu tsiku lomwe ankakavota ija, inali Estere imeneyi. Munthu uja amapemphera, ankakhulupirira Mulungu, zovuta zawo zilizonse amasiya kwa Mulungu. Anthu akawukira amapemphera, anthu akapanda kuamvetsa amapemphera, anthu akachita chipongwe amapemphera, anthu akazunza amapemphera. Ndipo mpemphero mmenemo ndi mmene amapeza zisomo zochuluka. Ngati mkazi wawo nditha kupereka umboni za mmene chikhulupiriro chawo chinandisintha ndine ndemwe, chifukwa ndinaona kuti chikhulupiriro sikuyankhula chabe,
koma zomwe umachita zomwe amene timakhalira. Achilima anandithandiza kukhala the best version of myself. Ankandilimbikitsa pamene ndikuzikayikira, ankandifunira zopambana nthawi zonse. Ndipo I was blessed to have been loved by him. Anthu amanena kuti omwe amadzala mtengo akudziwa kuti sadzakhala mu mthunzi wake, ameneyo amvetsetsa cholinga cha moyo. Achilima anamvetsetsa cholinga cha moyo wawo. Nthawi zonse amakhala kuganizira mibado yakutsogolo, amalingalira za dziko la Malawi, amakhalira kuganiza kuti kodi miyoyo ya anthu ovutika m'Malawi muno tingayikonze bwanji. Matusuti iwo analibe mavuto, anali nawo. Azitemwali awo apa anena kuti makolo awo anamwalira iwo achali ang'ono. Mayi awo anachita ngozi ya galimoto, Achilima ali mnyamata wachichepere. Galimoto munali anthu 4. Azitemwali awiri anali apaja, Achilima ndi mayi. Mayi anamwalira, azitemwali anali chikomokere, Achilima ndi amene anatuluka mgalimoto ndikuyamba kusaka anthu kuti awathandize. Chinthu choti kwa mwana wang'ono choopsa choti chitha kusandusa munthu ongokhala waukali wotopa, koma iwo sanalole kuti mavuto kula payekha. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa sana iwale zokhoma za moyo. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani. Ndipo chifukwa chodziwa mavuto amenewo pamene anapanga chiganizo kuti omwe anthu apatsa. Anti ambiri tinkaona ngati waja adzakhala president. Ena moti timasinkhasinkha kuti kodi akanakhala president, upresident wawo ukanakhala otani. Koma ine chimandiwaza sichinali chiyembekezo kuti adzakhale president, koma kuyamika kwawo kuti Mulungu anabweretsa pa vice president. Vomera kuti ine ndine vice president Takulandirani ku AMTV wa dziko, ndigwire ntchito pomwe Mulungu andiyikapa, ndipo amayesesa munjira zosiyanasiyana kuti alimbikire Takulandirani azipereke mwathunthu, koma ndale zinawazunza. Takulandirani ku AMTV Malawi. Madumphi mpaka nakumangidwa umene. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni ngati nkhani Chito koma kuti amagwira mwina pena mopambana, maana mtengo wautali zedi. Muzonsezi sanatope kutumikira, sanasiye kukonda Malawi, sanataye chikhulupiriro kuti Malawi atha kutukuka mpaka na tsiku lomwe anamwalira pa 10 June. Pamene timakumbukira lero, nanenso ndati ndiyamike kuchokera pansi pa mtima kwa anthu onse amene anatithandiza mu nyengo yowawa imeneja. Anthu amene analowa ntchire kukasaka Achilima. Namva kuti Ahitesha Nadgat anatumiza ndege, anthu ndambiri kuti ndatchule sindikwanitsa. Ndithokoze anthu onse amene munapemphera, chifukwa ndi Malawi anapemphera. Tinali ndi chikhulupiriro kuti apezeka amoyo, koma amati Mulungu salakwitsa. Chikondi chomwe munationetsa pamene paja ndi cha mtengo wapatali, ndipo ife akubanja timayamika kwambiri mpaka na kalekale. Ndithokozenso aboma, mabungwe, anzathu osiyanasiyana, ena anayankhula representing azinzawo. Mwatikuta nthawi imeneyi, mwatithandiza kwambiri munjira zosiyanasiyana, ndalama, kukhala nafe, kutithandiza maganizo. Mundilole nditchule kampani imodzi yokha ya Press Trust yomwe inapereka 50 million kwacha
nthawi ya maliro ija kuti tilowese kuchilizachi. Iwo anali ndi masomphenya oyang'ana kuti tizafunika chimangidwe, iwo anachiti tizamange mausoleum. Mwina nthawi imene tisakudziwa kuti atazatithandiza aboma, koma ndalimbikitse a Press Trust kuti ndalama imeneyo yalowadi ku mausoleum ya Chilima. Zithandizo zakhala zikubwera zosiyanasiyana, mapemphero, kutigawira mawu, komanso kutikuta pamene mphamvu zinatithera. Chifundo chanu chinatikumbutsa kuti umunthu udakalipo. Ndithokoze a chalichi, makamaka a Chikatolika, kuyambira apapa athu, anuncio athu, mabishopu athu, ansembe athu, masistere athu, a religious ndi a Khristu eni ake. Zikomo chifukwa cha misa zochuluka zomwe zinaperekedwa kuyambira nthawi yomwe ndege ija inasowa mpaka na lero. Misa zoti zili ma hundreds of misas. Chonde musasiye kuwapempherera a Chilima pamodzi ndi maishaniu, alapkeni, akapeni, achimaneni, akanyemba, asambalopa, aselemani ngwirinji ndi aidini. Mapemphero anu amatithandiza ndipo amathandiza mabanja anzanga onsewa. Ndikuthokozanso chalichi cha Chikatolika pa mapemphero amene munapangaja. Panali maphunziro ozama amene anapezeka kuti akutithandiza chisoni chitatipanikiza. Munatikumbutsa kuti imfa simathero azonse. Munathunzitsa mitima yathu komanso mitima ya dziko lomwe linali losweka mtima. Munalipotsamira pa banja komanso a Malawi ndipo mwapitiriza kuti samala mpaka lero. Ambuye takumvani. Imfa ya Chilima maphunziro ndendo osatha. Lero taphunzira za phiri. Naye sanaganizirepo kuti phiri lija nalonso linali ndi tanthauzo. Zikomo. Ndithokozenso a Malawi anzanga amene tidasakasakabe chilungamo cha imfa imeneyi kuti mwina sitimakhutisidwabe ndi maripoti amene timalandira m'mbuyomu. Anthu olimba mtima amayima nane ndi anthu ena onse amene timati yayi koma pali mafunso awa, pali mafunso awa, pali mafunso awa. Ndi ndikuyamikeni nonsenu chifukwa pena umati ukangoyerekeza kutsutsa mupeza kunyozedwa kukumana ndi zosiyanasiyana, koma tinalimba mtima. Nde kwambiri nditengerepo mwayi wathokoza Profesa Thabita Mutharika potsegulanso kafukufuku wapadera woti atiyankhe mafunso athu. Tayilandira inquiry imeneyi ndi mzimu wa chiyembekezo osati chisokonezo ya. Ndipo tikukhulupirira kuti zambiri tidzazimvetsa bwino akamaliza. Our desire is not vengeance. Our desire is truth. Because truth honors the living and dignifies the dead. Ndithokoze boma la Malawi pa zithandizo zonse zosiyanasiyana zomwe mwatipatsa mzaka ziwiri zapitazi. Ndikudziwa kuti lamulo limaperewerabe pa imfa za dzidzidzi moti anthu samadziwa kuti atani nafe kodi nthawi yomweyo zinthu zasintha, so aboma zikomo kuti mwatiyang'anira zaka ziwiri zimenezo, ndipo tithokozenso a profesa kuti akupitiriza kutiyang'anira. Mwina mopempha kuti kutsogoloko nkhoza kuzatiganizira ka museum ka Chilima, komanso ngati kuli kotheka tsiku lapadera lowakumbukira. Tiyamikenso Amalawi a mitundu yonse pa chikondi chanu pa Chilima umene uli umboni wakulu wa mphatso za Chilima. Ndikuthokozeni ngwenyama. Leadership ya Chilima munayizindikira kuchokera patali, munasankha kukhala MP yanu ndipo munasula kuti akhale mtsogoleri wabwino wa Malawi. Ndithokozenso inkosi ya makosi Mberwa 5 chifukwaso anali anzawo. Ndithokoze mafumu nonse amene mpaka na lero mukubwerana kusakhala nafe, mafumu akuluakulu. Tikuthokozani chifukwa cha chitsogolerano ndi support yomwe mumapasa a Chilima. Mundilolenso ndathokoze a Chilima eni akeyo. Ndathokoze pokhala mwamuna wabwino. Ndathokoze pa zonse zomwe amatichitira.
ndathokoza chifukwa cha chikhulupiriro chawo chozama. Amatipasa chitsanzo chabwino kwa ana athu, komanso ndathokoza chifukwa cha kulimba mtima muzovuta. Ndikuwathokoza polosera Malawi okomera tonse, ndikuwathokoza pokonda dziko lawo ndi pakukhala nzika yamphamvu, koma makamaka ndikuwathokoza potilozera kwa Mulungu mu moyo wawo komanso muimfa. Ndiloleni ndingokumbutsa kuti Chilima anamwalira ndi korona m'manja. Ndi mirako. Ambuye anena munthu uja anali mwana wa Mulungu. Koma zonsezi ndi chabe opanda kuthokoza Mulungu. Ndipo yamba ndithokoze Mulunguyo potipatsa mphatso ya Saulos Chilima. Ndikuthokozani Ambuye potipatsa zaka zomwe takhala nazo. Tikuthokozani pa chimwemwe chonse anatibweretsera, miyoyo yonse yomwe anakhuza, chiyembekezo chomwe anatisiyira, zikomo polola Malawi kulawako utsogoleri wawo. Ngakhale tikanakonda kuti tikhale nawobe, tikuyamika zaka zomwe munatipatsa nawo, poti malemba amatikumbutsa kuti zabwino zonse zimachokera kwa Mulungu. Chilima analidi mphatso, ndipo ngakhale moyo wawo wa dziko lino unatha, mbiri yawo idakakulirabe, ntchito zawo zidakabereka zipatso, kaganizidwe kawo kadakafalabe, ndipo masomphenya awo adakapitirira, dzina lawo lidakapereka chiyembekezo. Mbiri ya Chilima ili ngati dzuwa loti salozerana, ndipo olo munthu mmodzi atatchinga dzuwa ndi mkono wake sangaphimbe. Tiyeni tiwalemekeza Chilima pogwira ntchito zachifundo, pokonda dziko lathu, pogwira ntchito modzipereka ndi mokwanirisa cholinga cha Mulungu pa ife. Mzimu wale malemu Saulos Chilima uuse ndi mtendere. Kunali Saulos Chilima ku dziko lathu la Malawi, anali nzika yamphamvu. Zikomo. Honorable Bwanji SC, Minister of Education, and the guest of honor, the Vice President, Dr. Jane Ansa, the Vice of Republic of Malawi, Her Excellency, Dr. Joyce Banda, former President of Malawi, Dr. Michaels, former President of Malawi, Madam Mary Chilima, spouse to the late Saulos Chilima, and all members of the Chilima family, all ministers and deputy ministers here present, the member of parliament for this constituency, and all members of parliament present, leaders of all political parties here present, Mr. Jameson Dalama, Secretary for Youth, Sports and Culture, all senior government officials, the District Commissioner for Ntcheu, all paramount chiefs here present, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen.
My humble duty this afternoon, I think, is to invite the guest of honor, Honorable Bwanji Nsaka, SC, to address us and unveil the mausoleum. But before I do that, sir, allow me to make a few remarks. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, it is with deep humility and that I stand before you today to honor the memory of the late Right Honorable Dr. Saulos Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi. The late Dr. Saulos Chilima's journey of service was marked by excellency. From boardrooms to the second highest office of the state, he carried with him a rare blend of professionalism, discipline, and patriotism. He was a man who believed that Malawi's destiny lay in the hands of its people. He worked tirelessly to empower and lead us towards hard work and to reform our minds and the way we do things. The guest of honor, his tragic departure left a void, but his vision continues to guide us. This mausoleum is a testament to his enduring impact, a place where history and memory converge, remind us of the values he stood for. The guest of honor, as public servants, we should emulate his example, to serve with integrity, to innovate with courage, and to lead with compassion. In doing so, we will ensure that his legacy is not confined to this mausoleum, but lives on in the daily work of building our nation. As I conclude, the guest of honor, my ministry, in collaboration with the family, the Chilima family, will see to it that this beautiful mausoleum is well managed and taken care of to maintain its value. It is now my humble duty to request our guest of honor to address us, and thereafter unveil the Chilima Mausoleum. The guest of honor. Honor and respect to you, Right Honorable Vice President, Dr. Jenny Mayem Ansa. Honor and respect
to you, Your Excellency, former President of the Republic of Malawi, Dr. Joyce Banda. Honor and respect to you, our Lord Bishop, leading this congregation. Honor and respect to Ngwenyama Inkosi Goman 5 and all the paramount chiefs here present. Honor and respect to the Honorable Minister of Youth and Sports, Honorable Gangata here present. Honor and respect to all ministers and deputy ministers. The second deputy speaker here present, Dr. DALITSO KABAMBE, and all political leaders here present. Honor and respect to Madam Mary Chilima, the Chilima family, and the entire Chilima clan. Ladies and gentlemen, allow me to stand on the protocols as already established. It is an honor and a privilege for me to stand here, delegated by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, to be at this very important function. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are assembled here on the solemn occasion to dedicate this mausoleum. Let us remember that a mausoleum is more than a resting place. It stands as a sanctuary of memory, a lasting tribute to a life of service, and a bridge between the legacy of yesterday and the aspiration of tomorrow. Ladies and gentlemen, today we come together for this solemn remembrance of unveiling and dedicating the mausoleum of late Right Honorable Dr. Saulos Chilima, Vice President of the Republic of Malawi. This occasion offers an opportunity to reflect on the life and legacy of a remarkable son of Malawi, whose dedication to public service, exemplary leadership, and steadfast commitment to national development left an indelible mark on our nation. As we pay tribute to his enduring contributions, we pray that his soul continues to rest in everlasting peace. As we unveil this structure here in Ntcheu, we are not merely unveiling a stone and mortar. We are unveiling a symbol of a remarkable life, a life that touched countless Malawians and left an indelible mark on our nation. Late SKC had an indomitable spirit. He was inspirational, and like others have said before me, he had his moments of amusement. Late Right Honorable Dr. Saulos Chilima was one of Malawi's most distinguished sons. He served this nation with dedication, distinction, and unwavering commitment. His journey from the corporate world to the highest levels of public service reflected his passion for excellency and his deep love for Malawi. He was truly a rising star.
In a feat that will forever remain part of our national history, he served honorably and diligently as Vice President under 2 successive presidents of this republic. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the tragic events of 10th of June 2024, when Dr. Chilima and his fellow passengers lost their lives in a Changawa plane crash, plunged our nation into grief. It was a moment of collective sorrow that transcended political affiliations, age, religion, tribe, and faith. Malawi mourned not only a leader, but a husband, a father, a colleague, a friend, and a patriot whose dreams for this nation remained as vibrant as ever. Yet, even in the depth of that sorrow, we find comfort in the legacy that he left behind. The late Dr. Chilima believed in the power of hard work, innovation, accountability, servant leadership, and for most of us at Capitol Hill, we remember him for his punctuality. He visioned a Malawi where opportunity would flourish, where young people would realize their full potential, and where public service would remain anchored in integrity and dedication for the common good. The mausoleum here at Ntcheu, therefore, stands as a testament to those ideals. It stands as a place where future generations may come to reflect, to learn, and to draw inspiration from a life devoted to national service. It reminds us that while life is fleeting, the impact of a noble life can endure long after the final farewell has been spoken. Distinguished ladies and gentlemen, as we honor the memory of Dr. Chilima today, let us also honor the truth. Under the leadership of Professor Arthur Peter Mutharika, Parliament has established a special committee to investigate the circumstances surrounding the tragic plane crash. It is our sincere appeal that all those with relevant information cooperate fully with this process. This inquiry is about seeking answers, establishing facts, and providing closure that the bereaved families and the people of Malawi justly deserve. As we stand here today, let us remember not only how Dr. Chilima died, but more importantly, how he lived. May this mausoleum stand for generations as a beacon of remembrance, a place of reflection, and a lasting tribute to a son of Malawi whose contribution to the national development will never be forgotten. While SKC has departed from our mortal eyes, his star shines brightly in the heavens even now. I thank you for your attention. You will also allow me to recognize just a few people. Monsignor John Chitonje and all vicar generals present here, and members of the clergy,
members of the religious men and women, Honorable Brighton Saka, SC, Minister of Education, Science and Technology, representative of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, Your Honor Dr. Jane Ansa, SC, JA, retired, Vice President of the Republic of Malawi, and Your Excellency Dr. Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi, and Chief Justice Richard Banda, retired. Madam Mary Chilima, spouse to the late President, Right Honorable Dr. Saulos Chilima, and members of the family, Your Majesty Inkosi Amakosi Goman V, and all traditional leaders present here, Cabinet Ministers, Honorable Dr. DALITSO KABAMBE, President of the United Transformation Party, UTM, and all political leaders present here. Amai Diabambo, Ayamata Ndiasungwana. Mundirole kuti ndipeleke utenga wopepesa kusapezeka kwa Ambuye Peter Adrian Chifukwa, amene ndi mwini wa diocese ino ya Dedza. Ndikuziwa kuti utenga umenewu wafika kale, unapita kale kubanja la Achilima, pamene amapempha kuti siku la lero Ambuye Peter Chifukwa asogolere mwambo uno. Iwowa sali malo ano chifukwa choti sali mu diocese ino, apita kukagwira ntchito zina za mpingo kunja kwa dziko lino. Ndi mpofunika kuti ndipereke uthenga wopepesa umenewu, an apology from him, otherwise ndiwo amene anayenera kusogolera mwambo uno siku la lero. Mundirole kuti ndithokoze akubanja amene akupitirizabe kuphunzira kuchokera kwa Dr. Saulos Chilima kuti Mulungu alipo, tizinkhulupirira Mulungu, ndipo akuonesa zimene zakubanja chifukwa nthawi ndi nthawi kuphatikizapo siku la lero anapempha nsembe ya Ukaristiyayi kuti iperekedwe. Ndiye zimene amalankhula akubanja komanso Mayi Mary Chilima nzoona kuti chiphunzitso chimene malemu Saulos awasira chikubereka zipaso, ndipo chikubereka zipaso kuyambira kubanja kumeneko. Timafuna tikulonjezeni kuti ngakhale pamene inu simunatipemphe kuti pakhale nsembe ya misa imene tikuchitira limodzi, ife kumpingo tili nanu limodzi, timaperekabe nsembe za Ukaristiya, timaperekabe mapemphero, kupempherera mzimu wawo, kupempherera inunso akubanja, komanso kupempherera monga ndanena mpingo ndi dziko limene linasiyana ndi Dr. Saulos Chilima. Mundirole kuti ndithokoze kwambiri a pastoral coordinator akuno Bambo Kalemba, mogwirizana ndi ansembe aku administration ku diocese ino ya Dedza, komanso Bambo Mfumu apano Pamanyenga, asistere a brother amene amakonzekera limodzi ndi akhristu eni ake amu diocese ino ya Dedza, komanso makamaka pano pa parish ya Nsipe. Taona kuti pano tapemphera bwino chifukwa kukonzekera kwanu munayikapo nthawi, munayikapo luso. Zikomo kwambiri inu amene masogolera kukonzekera siku la lero. Mundirole kuti ndiyamikire a brother, a sister, ansembe amene achokera diocese ino komanso achokera ma diocese ena Malawi muno chifukwa choti apezeka pano. Tamva kale utumiki umene Bambo kapena Dr. Saulos Chilima amaonesa kumpingo. Tamva kale ubwenzi umene amamanga ndi anthu osiyanasiyana. Tifunanso inu mudziwe anthu onse muli pano kuti ena mwa abwenzi awo anali atumiki a Mulungu.
madayosisi osiyana-siyana ngakhale kumene iwo osanakhalise kuti ndi banja lawo mwina akugwira ntchito dayosisi imeneyo. N'chifukwa chake kuyambira pa nthawi imene ngozi inachitika pa 10 June 2024 mwakhala mukuona kuti atumiki a Mulungu ali pafupi ndi banja limeneli kupereka mapemphero osiyana-siyana, osati chifukwa chakukondera kuti munthu anali vice president, koma kuti mwa Dr. Saulos Chilima timamuonamo osati mtumiki chabe komanso mzathu. Anthu amene abwera pano, ansembe, asistere, abrother, ndi umboni wa ubwenzi umene Dr. Saulos amaumanga ngakhale mchalichi kapena kuchalichi. Tifuna tiyamikire zoona akuboma chifukwa chogwirana manja ndi akubanja kukonza chiriza chimene tichidalitse siku la lero ndi ulemu umene mwachita m'malo mwa Malawi. Chifukwa si Malawi ena aliyense kuyambira kuchitepa mpaka kunsanje amene akanatha kubwira ndi kumakhala ku misonkhano kapena nkumapereka maganizo oti pakhale chiriza ndipo chirizacho chikhale motere. Boma mumayimirira munthu ena aliyense. Tiyamikire ulemu umene mwapereka kubanja komanso makamaka ulemu umene mwapereka kwa Dr. Saulos Chilima. Tikuyamikireninso kuti munatenga mbali yayikulu mungatamvera pokonzekera mwambo wa siku la lero umene wayamba pa chithime-thime ndi nsembe ya Ukaristiyayi kena kuti kadalitsa. Zimenezi ndi zimene zikufunika mdziko ngati muno. Tikamanena kuti ndi dziko lopa Mulungu, a God-fearing nation, zizitha kuoneka ndizochitika zake. Tikuthokozeni ma traditional leaders komanso taona achikhalidwe amene muli pano kuti mumamuzindikira kuti uyu amene tamulemekeza mwapadera siku la lero anali mtsogoleri ngakhale kuchikhalidwe. Ndikukhulupirira kuti ndi phunziro lalikulu limene Dr. Saulos Chilima atisiyira kuti ndi bwino kumazindikira kuti tinachokera kuti, tingaphunzire motani, ngakhale tingakwere maudindo motani, osayiwala kuphata kumene tinachokera kwa makolo athu ndi chikhalidwe chawo. Ndimafuna ndisirize ndi kunenanso zimene anthu ambiri amene alankhula asindika pano. Mwambo uwu ndi wa siku la lero chabe. Nsembe ya Ukaristiyayi timaliza, pambuyo pake tikadalitsa chiriza, tibwerera kumene tachokera. Koma tisayiwale kupempherera mzimu wa Dr. Saulos Chilima nthawi zonse. Sitisowa kuti akubanja pamene ali ndi nsembe ya Ukaristiya, sitisowanso kuti nthawi zonse pakhale nsembe ya Ukaristiya, komanso nsembe za Ukaristiyazo titha ndithu kumapempha madera osiyana-siyana kupitiriza kupempherera mzimu wake. Ndiyesa zimene zikhala mphaso yayikulu kwa iye amene tanena kale kuti osapeneka konse mzimu wake uli malo ano. Komanso kuti uthenga umene iye watisiyira ndi moyo wake ukhale uthenga wathu. Wakambidwa mu mbiri, tayesa kusinkha-sinkha limodzi ndi malembo oyera pa nsembe ya Ukaristiyayi. Olankhula pano alankhula za Dr. Saulos Chilima. Tikhale anthu amene tili nzika zabwino zokonda dziko lathu, nzika zogwira ntchito molimbika, hard working spirit. Chifukwa zimene zimamuchitisa kuti athamange pandale kaya kumpingo amakhulupirira hard working spirit. Amalawi tikonde kumagwira ntchito ndipo kugwira ntchito molimbika pachina chilichonse chimene tikuchita, kuyambira kubanja, kumpingo komanso kudziko. Uthenganso wina ndi woti tikakhala okhulupirira ngakhale tisiyane zipembezo, kuchipembezo kwathuko, kumpingo kwathuko, titumikire ndithu mwakhama mwatoto moyo. Zimenezo ndizofunika. Mipingo pakali pano imasowa ifeyo
ndi mphaso zathu ndi chuma chathu ndi nthawi yathu kuti dzina la Mulungu, ulemerero wa Mulungu, ufumu wa Mulungu ulalikidwe, ukhazikisidwe. Iyeyu ngati Dr. Saulos Chilima watisonyeza kuti kumpingo ndithu tena kutumikira. Ndikupempheni akhristu amene muli pano, komanso ngakhale azipembedzo zina, perekani nthawi yanu, perekani chuma chanu, komanso luso lanu kuchipembedzo kwanu, kumpingo kwanu. Phunziro limene tifunanso kuti tisalisiye pano nchonera kuti achinyamata Malawi tikamamuona muziwe kuti tili nayebe mpaka kusogolo kuno. Osangochita zinthu zondikomera ine siku la lero, osangochita zinthu zimene ineyo ndingatchuke nazo ndizosokoneza zimene, koma kumafunira Malawi zabwino. Uyu mwamva Dr. Saulos Chilima sikuti anali munthu wachikulire ayi, koma anayamba kutumikira ngakhale kundale pa usinkhu umene anali. Bwanji wachinyamata wa siku la lero amene ndi Malawi atamaganizira kuti kodi akumba nawo motani Malawi wa lero komanso Malawi wa pasogolo. Ine ndikukhulupirira kuti zimenezo ndizofunika kwambiri kuti tiphunzire kwa mnyamata uyu amene Mulungu amuyitana adakali mnyamata koma atapanga chigawo chake kapena atapanga mbali yake. Ndimafunanso kukamba izi kuti banja, ife amene tayitanidwa kubanja, ndi kumene kungachokere nyonga zoti titumikire bwino mpingo komanso titumikire bwino dziko. Ife amene timakhala ndi mwayi umene wokhala kubanja, bwanji kumamukonda mwamuna wathu komanso kumamukonda mkazi wathu, kumakonda ana athu, ndi kumapasa zitsanzo zabwino kuphatikizapo kuopa Mulungu. Kwanza athu inu amene muli asogoleri, timakupasani mpata kukhala asogoleri. Lero tikukamba zabwino za msogoleri nzanu amene iyeyo amaopa Mulungu, anatenga zimenezo ndikuzika mu usogoleri mwake. Ndikukhala munthu amene amaganizira anthu osauka, anthu ovutika, ndikumachita china chilichonse kuyambira pa zimene iye ali nazo kugawana ndi anthu amenewo, komanso kumawumbira kapena kumakhala ndi maloto a Malawi wabwino. Asogoleri a siku la lero, pempho lathu ndi limenelo lonena kuti tikaponya voti ija, Amalawi akaponya voti ija, bwanji muziganizira kuti kodi nchifukwa chani andipempha kuti ine ndikhale pa udindo umenewu, ndingawapangire chani Amalawi. Tikunena pano kuti uyu anali ndi maloto abwino a Malawi, bwanji usogoleri umene tiziuona pakali pano pa asogoleri amene mulipo. Ndithu mukamafika ku nyumba, mukamakhala m'maofesi mwanu, izi zimene zikukambira pano, zimene tikutamula panozi, aliyense aziganizire payekha, osaziganizira ngati gulu, chifukwa pamene pamayambika kusokonekera zinthu ndi pamenepo. Aliyense aziganizire kuti ndifuna ndionese ndikusiya usogoleri wa mtundu wanji pa nthawi imene ine ndili pa usogoleri m'Malawi muno. Sikuti ndikukamba za president yekha pano, ndikukamba za munthu wina aliyense. Malawi atha kutukuka, koma timasowa ndithu kuti amene ali pasogolo, awayikidwa pasogolo, azipita ndikumayenda ndikumalondola njira ya chitukuko ngati imeneyo. Tikuthokozeni inu nonse amene mwatenga mbali zosiyanasiyana m'malo mwa mpingo, inu amene mukutiimbira, ena mwachokera ku Lilongwe, ena aparishi yomwe ino, anyamata inu amene mukuthandizira nsembe ya Eucharistia, ndi ena tonse amene tatengapo mbali chifukwa chotithandiza kuti tipemphere bwino. Mapemphero athu atiuza kuti tikamaliza nsembe ya Eucharistia, tikamalizira ndi kudalitsa chiriza, ndi tipangebe mwadongosolo pasakhale chisawawa chifukwa mapemphero adakapitirira. Andipempha kuti tisanalandire madalitso, poyamba tidalitse nkhata zimene zili pasogolopa. Mondilole ndinene pemphero lalifupi kudalitsa nkhata zimenezi pambuyo. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imene pake tipereka madalitso pa nsembe ya Eucharistia. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
takulandirani ndipo a master of ceremonies atiuza mmene tipitire kumanda. takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Tipemphere. takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, tikusiya zonse ndi yabodza. takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. takulandirani ku AMTV Malawi. Tilandire madaliso. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudaliseni Mulungu wa mphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani kalalikeni uthenga wabwino wa Ambuye. Tsopano tiyamba ndipiti wopita kumanda. Kumanda amene apite ndi anthu okhaja amene ndafotokozawa. Ndiye enafe tiyeni tikhale ndithu pompano monga ndakambira kale kuti titsata pa screen yaikulu imene ili kumanja kwangaku, kumbuyo kwa tenti imene mwakhala ansembe. Kumene kukakhala mwambo odalitsa chiriza cha Dr. Saulos Chilima, kulusa zibaloni komanso kukakhala mwambo oyala nkhata. Ndipiti wathu uyenda motere: tsogolo kukhala wajombo ndi walubani, kenako wamtanda ndi amakendulo. Pambuyo pa wamtanda ndi amakendulo pabwera azimayi tonse amene tinyamule nkhata. Pambuyo pa azimayi tonse pakhala anyamata othandizira misa ena, kenako ansembe, asisteri, abrazala abwera pambuyopo ndi ambuye episkopi. Pambuyo pa ambuye episkopi pabwera akwaya. Pambuyo pa akwaya pakhala akubanja. Kenako mapeto wandipitiyo kukhala ena onse amene achokera ku boma amene apatsidwa mwayi kuti akakhale kumandako. Ena tonse titsatira zomwezi tidakali pompano.
amfumu ochokera ku diocese ya Zomba. Kuno ndi komwe ntchito yonse ichitike, mwambo onse oyika nkhata uchitikire. Tikulandireni kuchokera ku Mosoria ndi malipanda ochepa kungochokera pa bwalo zimene pamachitikira misa kufika kwano pomwe pali nyumba iyi, nyumba yokongola. Ndimafuna kuti ndikupatseni zithunzi zomwe tinali nazo koyamba anthu asanafike malo ano, chifukwa pano ndiye kuti anthu oyikika mlingo osapyola 300